Hello, everybody. I hope I'm doing this well. I'm not so great in this kind of technology. But anyway, I would like at this point, you should have hopefully printed this file I sent to you. It's kind of quiz that we will be doing together now. So please make sure that you have it downloaded or on your computer. So the first part is the first part of this quiz in which we will review basically what we have done previously. Ascoltate la descrizione della città e poi dite se la frase è vera o falsa. Now you will be listening to a description of a city, descrizione di una città, and then we need to say vero or falso. Vero or falso. Vero obviously means true, falso means false. So let's just listen to this. And then we will find out if Massimo abita in una piccola città. Number 2, le macchine sono grandi. Number 3, Massimo va a scuola. Massimo va a scuola means he goes to school today. Ci sono poche macchine a Torino oggi. There are only a few cars in Torino. Massimo compra un dizionario in biblioteca. Dizionario is a dictionary. Comprare means to buy. Massimo studia una lingua straniera. Straniera means foreigner, foreign language. Massimo compra un dizionario della lingua italiana. He's buying this Italian dictionary. Massimo studia inglese, remember, inglese, English. Il dizionario è piccolo, it's about the size of this book. Torino non è industrializzata. Industrializzato, industrializzata, it's like in English, industrialized, right? Okay, let's listen to this. Hopefully it will work well. Capitolo 1. L'esame A. La città dove abita Massimo Femia si chiama Torino. Torino è una città molto industrializzata. A Torino ci sono tanti motorini, motociclette e bici. Ci sono anche molti autobus e auto. Ci sono molte piccole auto perché la benzina è molto cara. Oggi Massimo va all'università perché c'è la lezione di inglese. Lui compra un grande dizionario della lingua inglese nella libreria universitaria. È un dizionario Webster. Ci sono molti studenti in libreria. Capitolo 5. L'esame. Capitolo. Okay, so now we will answer the questions. The first one, we'll be listing once again. Massimo abita, number 1, Massimo abita in una piccola città. Let's find out if Massimo, that's his name, lives in a small or in a big town, a city. If it's abita in una piccola città, the answer would be vero. If it's grande, so we have the choice between vero, falso, vero, true, falso, false. Uno. L'esame A. La città dove abita Massimo Femia si chiama Torino. Okay, so she's saying la città dove abita Massimo si chiama, which means it's called Torino. And you've heard about Torino in English, right? Torino. Torino is in northern Italy in the region called Piedmont, Piemonte. Let's see. At this point, we should know that Torino, it's not a town, it's città.
Torino è una città molto industrializzata. Okay. Now the statement is, Torino è una città industrializzata. In fact, you know, the Fiat cars, it's all from Turin, Torino. And the abbreviation Fiat, you know, the Fiat è fabbrica italiana automobili Torino. Fabbrica italiana, so Italian factory, automobili, as you know, it's the plural of automobile, automobili Torino. So basically Fiat, it's an acronym of this kind of expression. Fabbrica italiana automobili Torino. You pick the first letters and you have Fiat. And the last question is, Torino non è industrializzata. It's obviously false. So we may answer the question number 10, Torino non è industrializzata. You now, at this point, know it's false. Let's keep listening. A Torino ci sono tanti motorini, motociclette e bici. Ok, a Torino ci sono tanti, it means molti, many, motorini, biciclette, ok? Ci sono anche molti autobus e auto. Ci sono molti autobus e molte auto. Now, if you go back to this, that we have to work. So, first of all, the first question, Massimo abita in una piccola città. Well, Torino, it's one of the biggest cities in Italy, and it's, I guess, number 5. So the answer is falso. And then let's keep listening. Ci sono molte piccole auto perché la benzina è molto cara. Okay, so look at this. Ci sono molte piccole auto. You know, the cars in Italy aren't big, and the reason is, the point is, la benzina. Benzina means gas. Benzina. La benzina, that's the gas. And it's very expensive. That's why the cars are smaller. So I see the question number 2. Le macchine sono grandi. Falso. Le macchine sono piccole. Okay, let's move on. Oggi Massimo va all'università perché c'è la lezione di inglese. Okay, so oggi Massimo va. Va, it's an irregular verb that we'll be doing, but it means to go. So Massimo va, he goes, Massimo va all'università. So the question number 3, Massimo va a scuola oggi. Well, università is a kind of school, right? It is a school. So Massimo va a scuola oggi, today. He's going to school. I would say it's correct, which means vero. Let's keep listening. Lui compra un grande dizionario. Okay, the question number 4 on this worksheet is, ci sono poche macchine a Torino oggi. The answer is falso, because there's many cars. But now we are listening that he is going to comprare. It's a
verb of the first conjugation. Comprare means to buy. And is it true that Massimo compra un dizionario in biblioteca? First of all, biblioteca is it means library. It's biblioteca. It's the library. Do you buy books in library? Della lingua inglese nella libreria universitaria. That's the point. Libreria, biblioteca. That's the difference. Libreria, bookstore. Biblioteca, library. Don't be confused. And then so number 5, Massimo compra un dizionario in biblioteca. It has to be false because you don't buy books in library. Number 6, Massimo studia una lingua straniera. In fact, he wants to buy a dictionary of English language. In fact, he's studying English. So Massimo studia una lingua straniera, where straniera means foreigner. I would say this is true. Massimo studia una lingua straniera. And number 7, Massimo compra un dizionario della lingua italiana. No. Massimo compra un dizionario di lingua inglese, right? So the number 7, it's false. Number 8, Massimo studia inglese. Correct. Massimo studia la lingua inglese. Now the question number 9, it's about the size of this dictionary. If it's piccolo or grande. Let's find out together. È un dizionario Webster. Ci sono molti studenti in libreria. È un dizionario Webster. As you know, those dictionaries are normally kind of huge. So il dizionario è piccolo, number 9, I would say it's false. Let's listen to this once again and let's see if we answered all the questions correctly. L'esame A. La città dove abita Massimo Femia si chiama Torino. Torino è una città molto industrializzata. A Torino ci sono tanti motorini, motociclette e bici. Ci sono anche molti autobus e auto. Ci sono molte piccole auto perché la benzina è molto cara. Oggi Massimo va all'università perché c'è la lezione di inglese. Lui compra un grande dizionario della lingua inglese nella libreria universitaria. È un dizionario Webster. Ci sono molti studenti in libreria. Ok, so Massimo è una piccola città, number 1, falso, perché Massimo abita a Torino e Torino è una grande città. Number 2, le macchine sono grandi, falso, le macchine sono piccole. Massimo va a scuola oggi, sì, Massimo va all'università, vero. Number 4, ci sono poche macchine a Torino oggi? No. She said that ci sono many biciclette, motociclette, motorcycles, e molte macchine, molte auto. Number 5. So number 4, vero. Number 5, Massimo compra un dizionario in biblioteca. Falso. You don't buy books in... Number 6, Massimo studia una lingua straniera. Correct. Lui, so it was la lezione di lingua di inglese. He is studying English language, right? Number 7, Massimo compra un dizionario della lingua italiana, of the Italian language. No, he's buying the English dictionary that happens to be, she said, grande dizionario. Number 8, Massimo studia inglese.
Vero. Il dizionario è piccolo, falso. Torino non è industrializzata. It's the opposite. Torino è industrializzata, which means number 10 is falso. Okay, I hope you were able to answer those questions with me. Let's go to B. Il Piemonte. Leggi il testo seguente e indica se le frasi sono vere o false. Now, once again, it's about reading and comprehension. I will read it, and then we will find out together what is this short text about. Ai piedi delle montagne è il significato del nome Piemonte. Il Piemonte è una regione ricca che si trova nel nord-ovest dell'Italia. In questa regione c'è il Po, il più lungo fiume in Italia. Ci sono tanti fiumi, montagne e laghi in questa regione fertile. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Lago Maggiore sono due bellissimi luoghi da visitare. Il Piemonte è anche una sede industriale molto importante. Torino è il capoluogo e qui troviamo tante industrie che impiegano lavoratori dalle regioni meridionali. C'è tanto da vedere nel Piemonte. Okay, I know this is very difficult text, but together we can handle this. Ai piedi delle montagne. This is il significato. That's the significance, the meaning of the name Piemonte. In English, don't we say Piedmont? Ai piedi, at the foot delle montagne, of the mountains. Il Piemonte è una regione ricca. This is a very rich region che si trova, that it's found, nel nord-ovest. You know, those geographic directions are indicated. Nord-ovest. East is est, and west it's ovest. Nord-ovest, which means going northwest, nearby France. In questa regione, in this region, c'è il Po. Il Po is the name of the river, il fiume, and this fiume happens to be il più lungo, the longest in Italia. Ci sono tanti fiumi. Tanti means many, molti. So there's so many rivers, montagne, mountains, laghi. It's the plural of lago. By the way, from lago, we have in Latin lacus, we have English lake. There's so many lakes also. In questa regione fertile. And you understand, fertile, it's like in English, right? Fertile. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Gran Paradiso, Great Paradise, that's the name of this national park. That you can find in this region, and then the lake, it's one of the lakes, one of the great, but it's compared to our lakes, it's very small. But the name is il Lago Maggiore, the lake made the major. Il Lago Maggiore sono due bellissimi luoghi da visitare. Luogo means place, locations, two places da visitare that you want to visit, and they are bellissimi. You know, bello, it's beautiful. Bellissimo, it's the superlative. It's composed with the suffix issimo, which means very beautiful. Il Piemonte è anche una sede industriale molto importante. Sede means the place, the sea, or the place molto importante. In fact, there's a lot of industry in Piedmont. Torino è il capoluogo. You know, in Italian, we have two expressions. Città capitale, that's the capital city, but we use this term only when we talk about like Washington, Paris, Berlin, Roma. The main city in a region that would correspond to our states is called capoluogo. Luogo means place, capo, main, the main place, the main city of a region. So Torino è il capoluogo e qui trovare in Italian means to find, and what do we find here? Tante industrie, so many industries, che impiegano lavoratori dalle regioni meridionali. Impiegare, to employ, lavoratori, it's from lavorare, to work. Lavoratore, workers, and they come from regioni meridionali. Now, let me talk about those regions. So, nord, sud, est, ovest. So, nord, sud, south,
and est, east, and ovest. Now, if you want to use the adjective that will tell you that we are in the southern region, in Italian is meridionale. Meridionale. That's the southern region. And there are so many workers, you know, because Italy is kind of, the southern Italy is very poor. Southern Italy means Sicilia, Sicily, Calabria, Campania with Naples. While northern Italy, it's very rich. In northern Italy, we have the cities like Milano, Milan, Torino, and Venezia, Venice, and the regions are very, very rich. First of all, Lombardia with the city of Milan, then Piedmont, Piemonte with Torino, and Veneto, the region with the city of Venezia, with the city of Venice. C'è tanto da vedere nel Piemonte. That's the last sentence. C'è tanto da vedere. There are so many things to see in Piedmont, which is true. I've been to Torino twice, but not for so many, just for a couple of days only. You know, the weather is not like in the southern Italy. It's mostly almost like in Michigan, but they don't have so much snow as we do have. So let's answer this question once again using vero or falso. Vero, true, falso, false. Torino è una città molto importante. I think that we can agree with the statement, right? Torino, it's a very important city in Italy. I lavoratori vengono. Vengono means they come a lavorare da altre regioni italiane. Altre means other. They mostly come from other regions. This is definitely true, vero. It's because they come from regioni meridionali, from southern Italy. Il Piemonte si trova vicino alla Francia, which means the Piedmont is located nearby France. And this is absolutely true. Look at this. Piedmont is right here. And this is France right here. So this is Piedmont with the city of Torino right here, okay? So the statement, il Piemonte si trova vicino alla Francia is correct, vero. Questa regione è povera. You remember, povero is the opposite of ricco. Well, northern Italy is ricco, southern is povero. That's how it was 200 years ago, and that's the way it is still. That's why we have so many immigrants in the United States from southern Italy. So questa regione è povera, falso. A Torino non ci sono tante fabbriche. There are not so many factories. No, it's the opposite. It's the opposite. There are so many factories, especially in they produce cars. Okay, so we are done with this. What I have is now page number 1 of this quiz. Let's go on page number 2. But by now it's this one. But let's skip this for a while. We'll go back to this. And let's go back to this exercise D, in which we have to fill in with lago, lake, ristorante, easy, parco, you know what is this, banca, chiesa, auto, negozio, zoo, strada, bici, bicicletta, e autobus. Let's see how we can work on this. Nella mia città, in my city, ci sono molte lunghe. Nella mia città, in my city, there are many lunghe. Let's see what kind of long. Ci sono due, una cattolica e l'altra protestante. Cattolica means Catholic. Protestante means Protestant. So we are talking about chiesa, right? But what we have to do, we need to use the correct form of this noun chiesa.
which means the plural. Ci sono due chiese. Ci sono due chiese, una cattolica e l'altra protestante. Vicino alla chiesa cattolica, next to the Catholic Church, c'è con molti fiori e alberi. What is? How would you call a place with molti fiori e alberi, with many flowers and trees? Don't we call it parco? So, in questo parco, in fact, in this park, c'è con l'acqua molto bella. Acqua means water. And which of the places that we mentioned before contain water? It's definitely lago. Right? Lago con l'acqua molto bella. C'è con molti animali feroci. Animali feroci, ferocious, right? Wild animals. Well, how would you call this place? The full name is Giardino Zoologico, but we use the short version, zoo, and it's one of the listed in this exercise. Vicino al parco, next to the park, c'è dove mangio una pizza ogni sabato, where I eat pizza every Saturday. Ogni sabato means every Saturday. Well, normally, you know, when do you eat pizza? Pizzeria. But which one is the place where you can eat? It's called ristorante. So number 6, you need to fill in with ristorante, dove mangio una pizza ogni sabato. C'è, I don't know what, vicino al parco, next to the park, si chiama La Rinascente. You know, it's called La Rinascente. La Rinascente is a shop, it's a store that you can buy clothing. It's kind of, I don't know how it's the name, proper name. So which one means shop? Lago, ristorante, parco, banco, chiesa, auto, negozio, right? Negozio. Negozio. So number 7, c'è il negozio vicino al parco, si chiama La Rinascente. And then the number 8, si chiama Banca Popolare Italiana. What is banca? Bank. So banca si chiama Banca Popolare Italiana. Ci sono molte e pochi. Ci sono molte. What else do we? Okay, we already used lago, ristorante, parco, banco, chiesa. What remains is auto, bici e autobus. Yep. Let's go to number 1. Nella mia Cisana ci sono molte lunghe. It's probably we have to use strada, streets, right? So number 1, nella mia città ci sono molte strade lunghe. And now let's go to number 9. Ci sono molte e pochi. Ci sono molte. Don't you think should be auto? Remember, auto is the short version of automobile, molte automobili, so molte auto e pochi. Autobus, because it's the only one which is masculine, right? E pochi, pochi it's the masculine form. Gli studenti della sentence vanno, they go, a scuola in, what remains at this point is bici. So, gli studenti vanno a scuola in bici. Ok? So, nella mia città, let me read this again, nella mia città ci sono molte strade lunghe, ci sono 2 chiese, una cattolica e l'altra protestante. Vicino alla chiesa cattolica c'è un parco con molti fiori e alberi. In questo parco c'è un lago con l'acqua molto bella. C'è uno zoo con molti animali feroci. Vicino al parco c'è un ristorante dove mangio una pizza ogni sabato. C'è un negozio vicino al parco, si chiama La Rinascente. La banca si chiama Banca Popolare Italiana. Ci sono molte auto e pochi autobus. Gli studenti vanno a scuola in bici.
Okay, let's go to the next one, which is scrivete la forma del giusta del verbo essere. Essere, to be, you know this verb by heart, right? Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Io sono, tu sei, lui è. Noi siamo, voi siete, loro sono. So what you need to do is to find out who is the subject, who is doing this, who is the subject of the sentence. Rosa è tu, which means voi, second person plural. So it would be siete. Tu, io sono, tu sei Carlo, vero? Is it right? Is it true? Chi, la professoressa di italiano. Who, like in English, chi, who is, right? The Italian professor. So in Italian, the third person singular, it's è. Remember, è with this grave accent. Rocco ed Esterina a scuola. If it's Rocco and Esterina, which means they, loro sono a scuola. Di dove? Gli studenti di italiano. Now we are asking about gli studenti, the students. Once again, it's about them, and the third person plural of the verb essere is sono. Di dove sono gli studenti di italiano? Then the next one is tu ed io. Tu ed io is kind of tricky because tu means you and I, which means us, the first person plural. And the first person plural of the verb essere is siamo. So tu ed io siamo in Italia. Now we notice this di after tu ed io. The conjunction, it's e, which means and, right? But if it's followed by a vowel, you may add a d so that the pronunciation, to facilitate the pronunciation, instead of tu e io, it's much easier to say tu ed io. Tu e io, you see, tu ed io. And then finally, il dottor Mozzaferro, it's about him, third person singular, so il dottor Mazzaferro è a Firenze, è a Firenze. Let's go to the next one. Ifemia. Ifemia, it's the plural, it's the members of this family, so it's about them. So Ifemia sono a Marina di Gioiosa Ionica. Loro sono. La Ferrari, you know this, la Ferrari. La Ferrari è una macchina, so la Ferrari è italiana. La Ferrari è italiana. And the last, il signor Marducco e lei all'università. So il signor Marducco e lei, you know, this is kind of tough. We haven't talked about this. But when you use this lei with a capital letter, which means you are using the formal language. And even though you talk to a person, like in this case, you took two guys in front of you, Mr. Marducco and another person that you treat with kind of respect. You do not conjugate the verb in the second person, but in the third. And since they are two, so we'll be saying like they are. Il signor Marducco e lei sono all'università adesso. Okay, so the last one, it's il signor Marducco e lei sono all'università. Okay, let's go to F, definite article, and then in plural. Definite article. Once again, you may remember the definite articles are masculine form, it's il, lo, or l'apostrophe, that in plural, li, i. Definite article masculine, singular, il, plural, i. Lo, or a lo before s followed by another consonant, or when the noun begins with a z, which means ts or z.
an L apostrophe when the noun begins with a vowel, a, e, I, o, u. The plural is always li. The feminine gender is very simple. It's la or L apostrophe. Plural is always le. So it's la ragazza, l'amica, but plural is always le ragazze, le amiche. Okay, the first one, number one, zoo, begins with a Z, so it has to be lo zoo, right? But in plural, you know, this is tricky, but in plural, because the zoo is the short version of il giardino zoologico. In plural, giardini zoologici. If you just take zoo, it will remain the same. So it's lo zoo, plural, li zoo, the same. But the definite articles is different. Lo zoo, gli zoo. The same bici. Bici is the short version of bicicletta. So it's la bicicletta, so la bici, plural le biciclette, so le bici. Moto, it's the short version of motocicletta. So it's feminine. So it's la moto, plural, le moto, but you mean ciclette. Okay? So la moto, le moto. Number four, auto. Remember, auto, it's the short version of macchina automobile. It's the feminine gender, but since it begins with a vowel, so it would be l'auto, right? So that's the correct form, l'auto. And in plural, it's always le. And since we do not use the full form automobili, you just say le auto. So l'auto, singular, plural, le auto. Then number five, we have a noun from English, bar. And you remember, they do not change in plural number, so it's il bar, I bar. Number six, classe, ends in e. You need to know that classe is feminine, so it's la classe, plural, le classi. Lezione, once again, I just happen to know that it's feminine, so it's la lezione, plural, le lezioni. Number eight, libro. That's masculine gender, that's the easy one. Il libro, I libri. Now in number nine, we have città. All the nouns with the stress on the last syllable do not change in plural number. What changes is the definite article. So it's la città, because it's feminine. All those ending in a with a stress on the last syllable are feminine. So la città, le città. Studentessa, it's easy. La studentessa, le studentesse. La studentessa, le studentesse. So let me read this once again. Number one, lo zoo, gli zoo. Number two, la bici, le bici. Number three, la moto, le moto. Number four, l'auto, le auto. Number five, il bar, I bar. Number six, la classe, le classi. Number seven, la lezione, le lezioni. Number eight, il libro, I libri. Number nine, la città, le città. Number 10, la studentessa, le studentesse. Number 10, it's all about the indefinite article. That's also easy. It should be un, uno, or una, un apostrophe feminine gender, right? Normally masculine gender is un. Uno only when the noun begins with S followed by another consonant or by Z. Feminine is always una unless it begins with a vowel, so you may shorten this into un apostrophe. So what do we have here? Studente. It's him, masculine gender, but it begins with S followed by another consonant, so it will be uno studente. Number two, ristorante happens to be masculine, so it's un ristorante. Number three, università, it's the feminine gender. It begins with a vowel, so you may shorten this to un apostrophe, right? Un apostrophe, un'università. Number four, it looks like masculine, but photo, it's the short version of fotografia. And if I say fotografia, you will definitely agree with me that it's a feminine gender. So it's una foto.
And then number 5, zoo, it's masculine gender, begins with a Z, so it would be like it was lo zoo, now it would be lo zoo, una zoo. So once again, number G, scrivete l'articolo indeterminativo. Number 1, uno studente. Number 2, un ristorante. Number 3, un'università with the apostrophe. Number 4, una foto. Number 5, uno zoo. Okay, let's move to H. Fate la domanda necessaria. Ask the appropriate questions. So we talked about those question words. If the answer is Cosimo è in classe, we need to ask dove, right? Dove means where. So it would be dove, where. Dov'è Cosimo? Cosimo è in classe. So it would be dove. You may write, you may shorten this. Dov'è Cosimo? Instead of dove è, you may say dov'è with apostrophe. Dov'è Cosimo? Cosimo è in classe. Number 2. Adelina mangia 2 banane. She's eating, yeah, she eats 2 bananas, right? So what she's eating, how is what? Che cosa? Am I correct? So the question would be that you need to write che cosa mangia Adelina? Adelina mangia 2 banane. Number 3, Ettore e Maria sono con Esterina. Ettore and two guys and a guy, a boy and a girl, Maria, they are with Esterina. So how would you ask this question? With whom, right? With whom are Ettore and Maria? They are with Esterina. So who in Italian is chi, and with it's con. So the question would be, con chi sono Ettore e Maria? Ettore e Maria sono con Esterina. And number 4, Corrado arriva oggi. Arrivare, to arrive. Oggi means today. So the question is about time. Quando? Quando arriva Corrado? Corrado arriva oggi. So I would ask you to please, write down those questions. Number 1, dov'è Cosimo? Cosimo è in classe. Number 2, che cosa mangia Adelina? The answer is Adelina mangia 2 banane. Number 3, con chi sono Ettore e Maria? The answer is Ettore e Maria sono con Esterina. And number 4, quando arriva Corrado? When is he arriving? Corrado arriva oggi. Corrado arriva oggi. Okay, we skip this C exercise, right? And I'm going to... Che cos'è? What is this? And then we have performing arts centers, a National City Bank, una Fiat. I'm going to give you some words that we need to use. Okay, let me I don't know if it will be
Okay, I will write it down. You need to use this kind of expressions. Museo, in order to answer this. And you know what is museo? Edificio. Building, right? What about monumento? Monumento. What about negozio? Negozio, store. What about università? What about university? Okay. What about parco? There's a question about San Pietro. San Pietro, it's St. Peter, but we are talking about chiesa or basilica. We use this term also. Okay, so please, you will be using this and other more, but you need to find out museo, edificio, monumento, negozio, università, parco, chiesa, basilica, and I would use so and you need to answer these questions where it was San Pietro. Number 7, San Pietro. So the number 7, the answer would be San Pietro è una chiesa. San Pietro. So number 7 would be San Pietro. You need to ask this kind of answer in Italian. San Pietro è una chiesa. And do this. Number 3, it's una Fiat. It's macchina. Find out, you should know all the answers. Citibank, banca in Italian. So I would ask you to please, if you can work on this over the break. It's not a homework, but if you because after you were watching this class with me right now, we're working together. Those of you, I mean, if you once you give it back to me, the whole thing, including this page with the exercise C, once it's done, you will get extra credit from me. And also, so when I see you again after the break, the first thing to do, we will talk about this reading. So please practice reading, okay? I hope it was helpful, but you see, we manage a kind of this difficult text also. So let's move on. If you can rest a little bit during this winter break, and I will see you in a week after when we come back from the break. Ciao, ciao a tutti.